Welcome to you all. This is part 2 of jackpot session. Part 2. Part 2 of jackpot topic means one of the beautiful session. Last session ಒಳಗಡೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ and now the question number 21 we have. Now the question number 21. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ what are the strength of magnetic field produced by bar magnet or magnet ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. what are the depending factors, what are the depending factors of strength of magnetic field, strength of magnetic field produced by straight current carrying conductor. Straight current carrying conductor. This is question number 21. And here we have an answer. Answer ada ಯಾವ್ಯಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, length of the conductor, this is first depending factor. Second one length of the conductor ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಂತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್. Let's write in the words of it. Current through the conductor. Current through the conductor. Current through the conductor. Correct? This is two depending factors of magnetic field produced by straight current carrying conductor. This is also 2 marks. 2 words or 2 statements, 2 marks. Right away? And question number 22. This is about straight current carrying conductor. Let's come to the circular current carrying conductor. What are the depending factors of strength of magnetic field produced by circular current carrying conductor? ಅದು straight current carrying conductor. This is circular current carrying conductor. Circular current carrying conductor ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. Answer. First one is number of turns. Circular current carrying conductor like this. ಇದಕ್ಕೆ circular current carrying conductor ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಗಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 1 ಗಾಸ್. ಇಂತ 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ? 10 ಗಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 10 number of coils. Means number of coils are matters here. First depending factor number of coils. Second one is number of current. Current is also matters here. Second one is current through conductor. These are two depending factors of strength of magnetic field produced by circular current carrying conductor. Next question number 23. What are the depending factors of magnetic force? ಅಲ್ಲಿ magnetic field ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು magnetic force produced by straight current carrying conductor. Straight current carrying conductor ಇಂದ magnetic force ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲಪ್ಪಿ, ಅದು ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ magnetic field that is represented by B.
Second one is current. Second one is current, that is represented by I. Third one is length of the conductor. Length of conductor. Length of conductor, that is L. Simply in simple way ಒಳಗಡೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು F is directly proportional to bill ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Bill. B means magnetic field, I means current, L means length of the conducting material. These are three dependent factors of force produced by the straight current carrying conductor. Next, question number 24. Question number 24. What are the depending factors of magnetic force produced by circular current carrying conductor? Circular current carrying conductor. Here is also we have three factors of it. Your answer. First one, magnetic field, illu same. Magnetic field, that is B. Second one, current, illu current same. Second one, current. This chapter, keep watching our channel. I will give a brief introduction, means brief explanation about these all the things in the upcoming videos. Upcoming videos ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, magnetic effect of electric current ಒಳಗಡೆ brief explanation ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. This is only one shot coverage, means ಏನೇನು ಓದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ that is represented by N. Correct? And this is F is directly proportional to bin anta ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಏನ bin. Correct? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. once ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನರಪ್ಪಿ once. Okay, ಕವರ್ ಆಗುತ್ತದಪ್ಪ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. This is question number 24. Next, question number 25. Okay. Question number 25. ನಾನು question number 25. ಈಗ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ. ಈಗ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಐತಪ್ಪಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನು, ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ a circular current carrying conductor is clockwise, then what is the phase of loop? What is the phase of the clock phase rule ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಕ್ಲಾಕ್ ಫೇಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ತಗೊಂಡಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಹೆಂಗ ಹೇಳೋಣ? ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. The direction of the current is clockwise means what is the alien phase ಐತಲಪ್ಪ inside area, this is called as phase. ಈ ಫೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಈ ಫೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಆಗ್ತದ. ಏನಾಗ್ತದ? ಸೌತ್. ಅದೇ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಆಗ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಪೋಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ 09. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪಿ? ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೌತ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮುಗಿತು, ಸೌತ್. ಅದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ current in the straight current carrying conductor, means circular current carrying conductor is in anti-clockwise, then what is the phase of loop? What is the phase of loop? Correct? Your answer?
ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬರ್ಕೊಂಡಿರತ್ತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27. Question number 27. This is very very important. Question number 27 maximum times ಕೇಳೋಣ. Question number 27. What is solenoid? What is solenoid? Correct? What is solenoid? Solenoid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೂಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರ? ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೈತಲ್ಲಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 1 2 3 4 5 6 7 7 ಟರ್ನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಮೋರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಆನ್ಸರ್: ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ many circular turns, a coil of many circular turns of insulated copper wire is called solenoid. Is called solenoid. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ solenoid ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That is very very important question. This is one of the very very important. Correct? The next question number 28. Draw the magnetic field lines produced by solenoid. Solenoid ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್. What is the direction of the current here? Positive to negative. ಏನದ? Positive to negative. This is current. ಹೌದಾ? ಇವು ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಇದೇನಪ್ಪ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ? ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್? Those are looking like this. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. That is completely wrong. Okay, this is solenoid. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Solenoid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Or else you can draw another magnetic field line here. ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಕೆ, ಬಟ್ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಏನಾಗಬಾರ್ದು? ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಿರಪ್ಪಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಳಗ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಈಸಿಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಪ್ಪಿ. ನಾರ್ತ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ್ದು? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದು? ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಎನ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ? ಅದು ನಾರ್ತ್. ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೌತ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ಮುಗಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. 2 marks ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ 2 marks. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪಿ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29. ನೀವೇನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋಬೇಡ್ರಪ್ಪಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 to 6 marks ಅನ್ನೋದಲ್ಲಪ್ಪಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರೌಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್.
ಆ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲಪಿ ಆ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ 5 to 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಪ್ಪಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಫ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 5 to 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು. Correct ಅಪ್ಪಿ? This is one of the very important session. Keep watching Pradeep Kaura 09. And next question number 29. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಸೊಲನೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. What are the properties of magnetic field lines produced by solenoid? ಏನು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲಪಿ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಂಗದಾವ ಅವು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾವ? ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೂಪ್ಸ್ ಗತೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Magnetic field lines produced by solenoid is loops. Solenoid are loops. ಹೆಂಗದಾವು? ಲೂಪ್ಸ್ ಅದಾವ. ಹೆಂಗದಾವು? ಲೂಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30. One of the very important question of it. Why magnetic field lines produced by solenoid are parallel to each other inside ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು, ಮಿಡಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದು, ಪೋಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಪೋಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ವು? ಪೋಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಏನಿತ್ತು? ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಿತ್ತು? ಮಿನಿಮಮ್. ಮಿಡಲ್ ಸೈಡ್ ಏನಿತ್ತು? ಮಿನಿಮಮ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್. ಹೌದಾ? ಆನ್ಸರ್ because the strength of magnetic field line produced by solenoid is constant at each cross sectional area. ಈಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೋಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೇನ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲಪಿ, ದಿಸ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಪಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a magnet, or else that is nothing but a current carrying conductor which starts to act as a magnet after passing the electricity. Question number 21. Other basis ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ one of the very important question ಇದೆ. ಏನು? Explain or write or how do you prepare
The electromagnet ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ. ಆನ್ಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇನ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ, ನಾನು ರಾಡ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಡ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ, ರಾಡ್ ಇದು, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರು? ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ electromagnet. And next, second way, solenoid definition ಐತಲಪ್ಪಿ, solenoid definition ಬರಿಬೇಕು. ಏನೈತೆ solenoid definition? A coil of many circular turns, many circular turns, correct, of insulated copper wire. Correct? This is question number 31st. Question number 31st. Clear? And next, question number 32. Question number 32. ಏನೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಈಗ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ produces in between two magnetic field lines. How the force is produces in between two magnetic field lines? Your answer is simple. Due to interaction between two magnetic field lines. Two magnetic field lines middle ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಪ್ಪಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, see here, question number 33. Sir, ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾಗ 30 to 40 questions, how can I read, sir? ಡೈಲಿ 5 ಮಾಡು, ಡೈಲಿ 1 ಮಾಡು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಿನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಐತಿ? ಎಕ್ಸಾಮ್? 2 months, 3 months. ಡೈಲಿ 1 ಮಾಡು ಸಾಕು. ಡೈಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ರಿವಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಓದಿ ಅಂತ ರಿವಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಎಂತಲಪಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್. ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌ ಡೂ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ the direction of force which is produced in between two magnetic field lines? ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Actually, physics is one of the kind of subject. It is very interesting. It is very complicated. It is very toughest subject.
ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 2 to 3 ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನಪ್ಪ. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನ? 1 kg ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಅದಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು 1 kg ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದಂತ. ಎರಡರದೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೆವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. ಅವ JW ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪಿ, ಆ ಹುಡುಗಿಯರ್ಲೆ JW ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಏನ್ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಕ್ವಶನ್ ರೀ, ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ, ನಾ JW ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಹುಡುಗ ಏನಾದ್ರು JW ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಎರಡರದ್ದು ಏನಾಗ್ತದ, ವೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಕಾಟನ್ 1 kg ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇನ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇನ್ ಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಅದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟರಾಗೆ 1 kg ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಏನ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಕಾಟನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಯನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 kg ಶೋ ಮಾಡಕತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ಇನ್ನ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೆವಿಯರ್? ಕಾಟನ್ ಈಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್. 1 kg ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, 1 kg ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ 1 kg ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಈಸ್ ಹೆವಿಯರ್. Physics is not easy, but I will make easy. Correct? Better. Come to the point. ಈ ತರ simple means simple questions ಇರ್ತಾವ. That simple question is having complication inside. ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್? ಹೆಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀನು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34. Question number 34. What do you mean by Fleming's left hand rule? What is Fleming's left hand rule? Fleming's left hand rule. What is Fleming's left hand rule? Your answer? Answer bari. Illa left hand rule. This is left hand rule. Thumb represents the direction of the force. Forefinger represents the direction of the magnetic field, and middle finger represents the direction of the current. This is called as Fleming's left hand rule. Correct? Consider three fingers of left hand. Hold them perpendicular to each other. The thumb represents the direction of force. Forefinger represents finger represents the direction of forefinger of represents the direction of the magnetic field, and middle finger represents the direction of current. This is your answer. Correct?
And next question number 35. Clear up? Note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? Note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? I hope you have noted. Question number 5 means 35, not 5, 35. Question number 35. ಈ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಆ ರೂಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. If the direction of current is leftward direction and the flow of current not, if the direction of magnetic field is leftward and the flow of current is upward, what is the direction of the force? What is the direction of the force? Correct? Let us apply it. This is force, magnetic field, current. F, M, C. Father, mother, child. Father, mother, child. F for force, M for magnetic field, C for current. Father, mother, child. Direction of the force ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇದು ಹೆಂಗದ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೈ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಐತಿ. ಹೆಂಗೈತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಐತಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಐತಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಐತಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗದಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಐತ. ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಐತಾ ಇದು ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಬರಿ. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, the direction of force is perpendicular to the direction of current and magnetic field. ಇಷ್ಟು ಬರದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಓನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಿ. ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ತಗೋಬರ್ತೀನಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ನೀನ್ ತಗೋ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್. ನಿನ್ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ತಗೋತೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಅದೇ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ the direction of, if we consider plain sheet of paper, a plain sheet of paper, if we consider a plain sheet of paper, from that the direction of force is inside the plain sheet of paper. This is your answer. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪಿ? ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪಿ? ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ. This is magnetic field, this is current. Identify the direction of the force. Solve ಮಾಡ್ರಿ. clear? Solve ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37 ಏನು? ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದ್ರು. ಯಾವ್ದಕ್ಕ? ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕ? ವೈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ is always preferred parallel. This is one of the very important question of it. Important star ಹಾಕೋದ್ರ ಮ್ಯಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, because
the current across each device in parallel combination is different. Different. This is first point. Second point, because the potential difference across each device in parallel combination is constant. ಏನಿರ್ತದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟು? ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕವರ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪಿ? ಒನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇರು. ಓಕೆ, ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ in parallel combination is minimum. Minimum is minimum. Correct? Minimum. Next question number 38. Question number 38. Question number 38. What are the safety devices which are used in domestic circuit? Domestic circuit. Domestic circuit. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತದೆ? Answer. ಏನು? Fuse, MCB. MCB means a miniature current breaker. MCB means a miniature current breaker. Fuse is a device which is used to control the flow of electricity into the domestic circuit. Correct? Domestic circuit current ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ತದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದಪ್ಪಿ? ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ fuse and MCB. Next question number 39. What is fuse and write types of fuse. Types of fuse. Your answer, fuse andre ಏನಂತ ಬರಿ. It is a device, it is a safety device. It is a spelling ಬರಿದಂದ್ರೆ ಕೂತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಮ್ಮ ನಾನು. Safety device which controls the flow of electric current into the domestic circuit. Correct? If the maximum current is tries to enter into circuit, then the element of fuse melts, get breaks. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು? ಫ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is a safety device which is used to control the flow of electric current into the domestic circuit.
If the maximum current is tries to enter into the circuit, then element of fuse melts get breaks. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದ. ಪಿ ಏನಾಗ್ತದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ, ರೈಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸ್ 5 ampere fuse. Second types types. First type ಯಾವುದು 5 ampere fuse. Second one is 15 ampere fuse. These are two types of fuses. These are two types of fuses. Next question number 40. Question number 40. ಏನು question number 40? Define 5 ampere and 15 ampere fuse. Define 5 ampere and a 15 ampere fuse. 5 ampere ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ these fuses are used to operate the smaller devices, and these 15 ampere fuse is used to operate the heavier devices. Correct? Let's write here 5 ampere 5 ampere fuse. 5 ampere fuse is used to operate low powered devices. Example, mobile charging to on single bulb and etc. And next 15 ampere fuse. 15 ampere fuse is used to operate high powered devices. For example, electric motor, heater, iron, etc. and so on. Clear up? And this session is about next 20 questions of your magnetic effect of electric current chapter. Similarly, I need to make another video for the next some questions. We have some some questions ಅದಾವಪಿ ಆ questions next video ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ. Keep watching. This is your beautiful channel Pradeep Koda 09. Okay, we will see you in the next video.